হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু সোমা ক্রিয়েটিভ বাংলা। আজকে আমি বেঙ্গলি ট্র্যাডিশনাল মেকআপের লুক ক্রিয়েট করব। লাল পাড় একটা শাড়ি পরেছি এবং লাল রঙের একটা ব্লাউজ পরেছি, সঙ্গে গোল্ডেন জুয়েলারি পরেছি, লাল টিপ পরেছি, গলায় গোল্ডেন কালারের একটা নেকলেস পরেছি। আই মেকআপটা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং করে করেছি এবং কানেরটা আমি এখন পরছি। আর লিপের কালারটাও আমি রেড কালারের করার চেষ্টা করেছি। মেকআপের জন্য আমি প্রথমে প্রাইমার লাগিয়ে নেব। আমি এখানে লোটাসের প্রাইমারটা ইউজ করছি। অল্প পরিমাণে নিয়ে নিয়েছি, আমার যতটুকু মুখে প্রয়োজন। এবার আমি মুখে অ্যাপ্লাই করে নেব এবং ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। প্রাইমার আপনারা যত ভালো, যত দামি লাগাবেন তত মেকআপটা অনেকক্ষণ স্টে করবে। প্রাইমারের উপরে কিন্তু পুরো আপনার মেকআপটা স্টে করবে কতক্ষণ সেটা নির্ভর করে। আমি এখন ফাউন্ডেশন লাগিয়ে নেব। আমি ল্যাকমি 925 ফাউন্ডেশনটা মুখে অ্যাপ্লাই করব। মুখে এইভাবে ডট ডট করে প্রথমে ফাউন্ডেশনটা লাগিয়ে নেব। তারপরে একটা ব্লেন্ডার নিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। মুখে এবং গলায় ভালো করে ফাউন্ডেশনটা ডট ডট করে লাগিয়ে নিতে হবে। গলায়ও মেকআপ করতে হবে, নাহলে মুখের রং এবং গলার রং আলাদা লাগবে। আমি এই ব্লেন্ডারটার সাহায্য মুখে যে ডটের আকারে যে ফাউন্ডেশনটা লাগিয়েছি সেটা আমি সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নেব। বন্ধুরা, আপনারা আমার মেকআপটি পুরো দেখবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আমি এখন আমার আইব্রোটা সুন্দর করে এঁকে নেব। তার জন্য আমি একটা ব্ল্যাক কালারের আই শ্যাডো নিয়েছি এবং একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি ব্ল্যাক কালারটা তুলে আমার আইব্রোতে লাগিয়ে নিচ্ছি। আমার দুটো আইব্রোই আমি সুন্দর করে এঁকে নেব একটা ব্রাশ।
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.